Sandmeyers reaction. This again a named reaction, and Sandmeyer reaction is what I done in my in industry. Sandmeyer reaction looks like very easy, but it is very difficult while you are handling the reaction. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ, ಬೈಪಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಇದು ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ HCl ಹಾಕೋದು, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಈಸಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಳಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದ. somewhat while going for experience there, that's why they are going to conduct a laboratory lab experiments. A Sandmeyer reaction, it is my favorite reaction because I done my MSc project on this Sandmeyer reactions only. Okay, what is this? This Sandmeyer reaction will takes place in 2 steps. The simplest step it is. In first, what happens? It takes place in 2 steps. Step 1. First step, what happens? This aniline. This aniline or aminobenzene. One more name. Aminobenzene. This aniline, we are reacting with NaNO2 plus HCl at 273 to 278 Kelvin. Also in nodri 278 Kelvin ada. Idun Celsius ne convert ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 0 to 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ನ 273 to 278 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಓದೇವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅದಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದು. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಆಡ್ 273. therefore 0 273 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 273 ಬರ್ತದೆ. 5 273 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 278. therefore that's why they are confusing in your examination. That's it. And this aniline reaction with NaNO2 plus HCl, and at condition is very important in this Sandmeyers reaction. I done 3 times mistake in industry. 0 to 5 degree Celsius. It gives rise to this reaction. This is what benzene diazonium salt. HCl ಇಲ್ಲ HCl ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. HCl HBr HI ಬೇಡ. ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HX HCl HBr ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾದ್ರೆ this aniline reaction sodamide NaNO2 sodamide in presence of HX at 0 to 5 degree Celsius, it gives rise to benzene diazonium salt. Diazonium ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, N2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು diazonium. therefore benzene diazonium salt. first step. second step ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ step 2, this benzene diazonium salt. This benzene diazonium salt N2 plus this X minus. This diazonium salt is treated with copper halide, Cu cuprous halide. ಯಾವ್ದು cuprous halide ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ haloalkane. therefore it gives us to this X plus liberation of N2 gas. Liberation of N2 gas. This is what reaction takes place in this. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರ ಅನಿಲಿನ್ ಆರ್ ಅಮೈನೋಬೆಂಜಿನ್
reaction with NaNO2. We are going for this NaNO2 with HX. With HX at 0 to 5 degrees Celsius or Kelvin 273 to 278 Kelvin, it gives us to benzene diazonium salt. This benzene diazonium salt is a reaction with the Cu2X. It gives us to haloarene. Haloarene. We have to go for one example for this. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಸ್ಯಾಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ಸಣ್ಣದೈತೆ. ಇದರಾಗಿನ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಡಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ we have to this is what general reaction. Next one, go for this with one example. This Sandmeyer reaction only itself. This Sandmeyer reaction itself will go for one example. What is this? First one, aniline. This aniline reactions with first NaNO2. I will take here HCl at 0 to 5 degrees Celsius. It gives us to N2 plus Cl minus. Here I will use HX with HCl. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ us to what? Bromobenzene. Bromobenzene from aniline. They are asking the question, how to convert aniline to bromobenzene? In 2 marks question, how to convert aniline to bromobenzene. Therefore, aniline to bromobenzene takes place in 2 steps. One, first it convert into diazonium salt. This name is diazonium, benzene diazonium chloride. Here chlorine is there, therefore benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. It gives us to benzene diazonium chloride. After that, cuprous bromide, it gives us to bromobenzene. This is what Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. Next reaction. Next type of reaction. Okay, next type of reaction is very important. What is this next type of reaction? We learned this already. Next type of reaction from alkene. From alkene. How this we are going to prepare this? It's very important. Alkene. A simplest alkene, I will go for take generally alkene it is. In this alkene, we are going to add HX. On heating, it gives us to this. You see here, this H is adding to this. This X is going to add to this. Therefore, this is what 1X. Therefore, this is very simplest reaction. Alkene. This already we learned in the first PC. That is what which one? Marconi Caffrey. Addition of alkyl halide to the alkene. Whenever unsymmetrical addition, alkene addition of alkyl this HX, it gives us. That is what Marconi Caffrey. I will tell you that also. You see here, this is what first take an example. Ethene. In this ethene, first adding HCl, one H is adding to this carbon, Cl is adding to this carbon. Therefore, it gives us to CS3, CH2, Cl. This one not ಇಲ್ಲಿ H ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ CH2 ಇದು CS3 ಆಗ್ತೈತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. After adding HCl, this double bond is going to convert into single bond. Next Cl ಇಲ್ಲಿ ಏಟಾಗತ್ತೆ CH2, Cl. Therefore, ethene converted into ethyl chloride. This is what ethene to ethyl chloride. This is preparation of
ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿ. Unsymmetrical alkene. This unsymmetrical alkene we are adding to the HX on heating. Very important. Markovnikov rule ಇದೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಫ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಫ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾಗಿದೆ. This negative part added to the carbon containing least number of hydrogen. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ H plus X minus ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. therefore it gives rise to product CH3 CH bond X and CH3. This is what 2 halo propane. 2 halo propane. This is what 2 halo propane. What a product formed in this reaction. Okay. Next one. This is what Markovnikov rule. What I explain for this. Next one, we are going for the addition of. Again from this alkene only. From this alkene only, going for this. This is also what we learn. Addition of this Br2 or any X2 will take first general reaction X2. This is also takes place, addition of. This is what bromine, and next this is also bromine. Sorry, X right. This is also X. Next this is also X. One terminology na ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ, geminal. One more word is vicinal. What is mean by geminal, vicinal? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ ಈಗ CH2 ಇಲ್ಲೇ 2 X ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾವ. CH2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. Here one carbon attached to the 2 halogen. One carbon attached to the 2 halogen. Must and should be same. 2 halogen idra use the word geminal. If 2 halogens are attached to the neighboring maggalkin side of carbon ke halogen attack agidra use the word vicinal. Vicinal ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, word when 2 halogen attached to the neighboring carbon. When 2 halogen attached to the same carbon, use the word geminal. Therefore this is what geminal and gem. Here what in this alkane addition of this halogenation takes place. This addition of halogenation takes place to this carbon and one attached. ನೋಡಿ here ಎರಡು halogen ಅದಾವ, ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದೈತಿ. Therefore this is what takes place to carbon. Therefore this is vicinal dihalides formation. Vicinal dihalides formation. Next two reactions are they are very important and very easy also. What is that? First one we have to go for that Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. What is this Finkelstein reaction? It's very simple. Whenever Rx, where X means either in this X means Cl or Br, Rx reactions with NaI on heating it gives us to Ri with the liberation of NeX. You see here in this Finkelstein reaction also called as
halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction. Here this is called as halogen exchange reaction. Here halogen exchange. This is also alkyl halide. This is also alkyl halide. Only what is changes here? This halogen attached to this this alkyl group, and this will go to this sodium. It is very simple. Therefore, this is what halogen exchange or Finkelstein over scientist first word quote. Okay, this is first scientist Finkelstein. The Finkelstein first scientist given this reaction. What is it? Go for one example. Methyl chloride reactions with this sodium iodide. In this, it gives rise to methyl iodide with the liberation of NaCl. This is what this sodium chloride ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೈತಿ. Methyl iodide. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು. This is called as halogen exchange reaction. Halogen exchange ಐತಿ. Cl ಬದಲು ಯಾವ್ದು ಬಂತು? Iodine ಬಂತು. Therefore, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು? Halogen exchange reaction. This reaction name is called as Finkelstein reaction. Next, swarts reaction. This swarts reaction is also halogen exchange reaction. This is also halogen exchange reaction. This is also a halogen exchange reaction. In this, what happen? CS3. This what to take this one. CS3 Br. This CS3Br. We are using metal fluoride. Metal fluoride means silver fluoride, cobalt fluoride. Next one, there are so many what you are using. This mercuric fluoride, Hg2F2. They are metal fluoride. Exchange this, it gives us to what? CS3F. CS3F. You see here, and plus AgBr. Here what happens? Here also halogen exchange by using metal fluoride. Metal fluoride. All are metal fluoride. Metal fluoride. This metal fluorides reactions with this alkyl halides. It gives us to metal. This alkyl fluoride. Their formation must also be alkyl fluoride. And therefore, this is called as Swarts reaction. The Swarts reaction is also metal exchange reaction. In this alkyl halides reactions with metal fluoride, it gives rise to methyl fluoride. Therefore, this is not a metal exchange. This halogen exchange reaction. In this way, there are so many types of what we are preparing alkyl halides, haloalkanes and haloarenes, and also some of the applied questions I will discuss in the next videos. Okay, please share and subscribe our channels. Thank you for watching.